Hello second prep students. هنكمل مع بعض منهج الساينس for the first term تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. هنتكلم النهاردة على Unit 3 Lesson 2 Extinction. تعالوا كده نبتدي كلامنا عن ال living organisms. احنا عارفين ان ال living organisms هم ال animals, the humans and plants. They live in an environment. Environment دي بقول عليها ecosystem. Living organisms are in case of equilibrium, all balance. يعني عدد ال living organisms دايما بيبقى متوازن أو ثابت في البيئة اللي هم عايشين فيها. The number of a certain species doesn't exceed the number of another species. ما ينفعش يبقى عندي نوع معين من الانيمالز عدده كبير جدا ونوع تاني عدده قليل جدا. دايما بيبقى فيه بالانس وتوازن ما بين عدد السبيشيز the number of the species. اوكي؟ طيب البالانس بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن ان العدد الانيمالز اللي بيتولد النيو بورنز بيكون in equilibrium او parallel لعدد الانيمالز اللي بتموت. يعني فور اكزامبل لو في السنة مات عندي 10 لاينز يبقى هيتولد عندي 10 لاينز عشان يفضل عدد اللاينز إلى حد كبير ثابت equilibrium. Okay? So the balance result from the number of newborns is somehow equal to the number of the dead animals. طب نفترض إن حصل decrease in the number as a result of death. يعني زاد عدد الوفيات increase number of death من غير ما يحصل عدد newborns يزيد، من غير ما newborns يزيد. وقتها ايه اللي هيحصل يا ترى؟ عندي animals كتير قوي ماتوا من غير ما نعوضهم، من غير ما نعمل newborns جداد. يبقى الانيمالز دي هتفضل تموت 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 لحد ما هيحصل ان all the members of this species will die out. All the members of this species will die out. يعني هيحصل extinction. يعني هيحصل extinction. يعني ايه extinction؟ extinction يعني انقراض. انقرض يعني اختفى، ما بقاش موجود. تاني بيحصل extinction ليه؟ due to the continuous decrease in the number of a certain species without replacing أو compensating this death. عدد الدث عمال يزيد ومن غير ما أنا بعمل newborns زيادة. أوكي؟ تاني what is the extinction؟ It's the continuous decrease in the number of living organisms until all members of the species die out. أنا هنا بتكلم على a definite species، على فصيلة معينة. يعني مثلا بتكلم على اللاينز بس، مش بتكلم على كل الانيمالز in general. لا، بتكلم على certain species، على certain species. اللي هيحصل فيها continuous decrease in the number. هيقعد العدد بتاعها يقل من غير ما ابقى بعمل members جداد منها، من غير ما يبقى فيه newborns جداد منها. فبالتالي هيحصل death all living organisms of this species leading to extinction. Extinction. Like the dinosaurs extinct 66 millions of years ago, and the mammoth. الماموث هم ancestors of the elephants. Okay? Write the scientific term. أقدر أسألك على extinction using two ways. أول حاجة إن أنا أقول لك death of all members of species of living organisms. death of all members، لو كل members ماتوا يبقى كده حصل extinction، انقرضت. Or I can say the continuous decrease in the number, okay, till all the members die out. تاني continuous decrease in the number till all the members die out. تمام؟ يبقى لما أشوف برضو continuous decrease و all the members die out, this means we are also talking about extinction. يبقى extinction كده وكده لازم في السؤال بتاعها هتكلم ان all the members will die out. كل الممبرز بتوعي هينقرضوا، مش هيبقوا موجودين. طب يا ترى الانيمالز دي احنا عرفنا ازاي انها حصل لها extinction؟ دي حاجة حصلت زمان. How can we study and explain extinction؟ الساينتست بيخمنوا مثلا ولا بيعرفوا ازاي ان الانيمالز دي ماتت؟ وايه سبب ان هم ماتوا اصلا؟ We study the extinction by observing and studying the fossils of extinct species. الانيمالز اللي حصل لها الدث بدور على الفوسلز بتاعتها، والفوسلز هي remains of dead organisms. بدور على الفوسلز وابتدي اعمل studying للفوسلز دي واشوف هي ماتت ليه. So how do we explain extinction؟
ازاي بعرف الانيمالز اللي حصل لها انقراض انقرضت ازاي؟ by studying the fossils. by studying the fossils. What are the reasons causing the extinction of species? طيب when the scientists studied the fossils يا ترى لقوا ايه اسباب الاكستنكشن؟ هم قسموا الاكستنكشن لاكستنكشن حصل زمان خالص and we call it macro extinction. macro يعني كبير، macro extinction لان حصل فيه death of large number of species. وعندي extinction recent لسه حاصل قريب. اوكي؟ So let's talk first about the reasons of extinction in old ages. يعني اللي حصل زمان قوي. اوكي؟ And I said we call it macro extinction. Macro means large number of living organisms die out and extinct. Like the dinosaurs. Why did they die? ماتوا ليه يا ترى؟ Due to the occurrence of meteoroid impact on Earth. حصل إن ميتيرويد خبط في الأرث فحصل climatic changes. الكلايمت بتاع الأرث أو الويذر اتغير. So the dinosaurs couldn't adapt. So they die out. This is one of the reasons. Meteoroid impact with Earth. The violent Earth movements like the earthquakes. When Earth moves violently بيحصل destroying للhabitats. يعني إيه destroying للhabitats؟ The houses are lost. المكان اللي هم كانوا عايشين فيه الانفايرمنت بتاعتهم باظت. So some of the animals cannot adapt and cannot find a new house أو a new environment to live in, so they die out. Number 3, the onset of a long glacial age. Glacial age اللي هو الايس ايج، والايس ايج برضو يعتبر climate changes. مش كل الانيمالز تقدر تأدابت للايس، مش كل الانيمالز عندها fur وتقدر تستحمل this cold weather. Number 4, emission of poisonous gases from active volcanoes. When the volcanoes are active and they erupt بيحصل ايه؟ They emit out some poisonous gases. So all the animals living nearby the volcanoes they will die out. هيموتوا. They couldn't adapt to those gases. ما يقدروش يستحملوها. So what are the reasons of extinction in old ages؟ الماكرو extinction بتاع الديناصورز ليه حصل؟ Due to meteoroid impact, violent earth movements زي earthquake, onset of ice age أو glacial age, and emission of poisonous gases from volcanoes. طيب الاكستنكشن الماكرو اكستنكشن ايه الاكزامبل عليه؟ extinction of dinosaurs and mammoth. طب reasons of extinction in recent ages الفترة القريبة مننا. ليه حصل extinction؟ احنا ما فيش meteoroid impact وما فيش اي glacial age حصل. احنا بنتكلم على الحاجات اللي موجودة دلوقتي. Most of the reasons of extinction in recent ages is due to the influence of man with nature. يعني احنا السبب في recent extinction ان الهيومنز ابتدوا يبوظوا الانفايرمنت، فاحنا سببنا ان يحصل extinction of some species. زي ايه؟ زي الدودو بيرد. The dodo bird is in the picture and it extinct recently. قريب جدا ابتدى يحصل له extinction. طيب الهيومن هيعمل ايه يا ترى؟ هيبوظ الهابيتات ازاي؟ هيبوظ النيتشر ازاي؟ اول حاجه destroying natural habitat زي مثلا ان انا اعمل cutting للفورستس. If I cut forests, all the animals that depend and live on trees, they will die out. مش هيلاقوا بيت. Some of the animals was hiding in those trees. So when I cut the trees, هتبقى ال animals دي exposed and the predators can eat them very easily. Number 2, overhunting. ابتدوا يعملوا overhunting. Some of the hunters hunt a lot of species. بيستقصدوا مجموعة معينة أو species معينة ويقعدوا يصطادوها عشان بيستفيدوا من الليذر بتاعها، الجلد بتاعها، أو بيعملوا منها بيصنعوا منها حاجات كتيرة أو بيبيعوها. تاني we are talking about the reasons of extinction in recent ages أو recent extinction في الوقت دلوقتي. Environmental pollution. يعني إيه environmental pollution؟ Some of the ships مثلا while they are moving in the seas and oceans they through the petroleum remains البترول اللي بيبقى عندهم petroleum remains الفيول remains they threw it in the water. وقتها اللي هيحصل all the living organisms living in this area of the water أو of the sea or the ocean it will die. مش هتقدر تتنفس. Okay? So the environmental pollution will cause death أو extinction of some species. وآخر حاجة
climatic changes result from industrial activities of man and natural disasters. Climatic changes when the weather changes زي لما اتكلمنا على الماكرو اكستنكشن بتاع الاولد ايجز. اي climatic changes مش كل الانيمالز هتقدر تستحملها. Some of the animals cannot adapt to these changes. Others would adapt. اللي هيقدر يأدابت هينجح وهيكمل معانا. اللي مش هيقدر هيبتدي يحصل له death. All the members of this species will die, so they will extinct. So we can say that the reasons of extinction in recent ages كلها related to the humans. احنا اللي سببنا ده. يبقى reasons of extinctions هنتكلم على two types. الماكرو extinction due to occurrence of big disasters. حاجات قوية جدا حصلت زي الميتيرويد impact وزي الفايلنت earth movement اللي هي الايرثكويكس، زي الانست of long glacial age، يعني أنا بتكلم على الايس ايج، emission of poisonous gases from active volcanoes. تمام؟ طيب الريسنت extinction دلوقتي ده due to influence of man، أنا اللي بعملها. اوكي؟ So this is a recent extinction. احنا هنعمل ايه؟ destroying natural habitat، بنعمل cutting للforests. Overhunting, we hunt a certain species so all the members will die out. Environmental pollution، احنا بنستخدم عندنا مصانع وعندنا عربيات وعندنا ships. All of those produce pollutant and pollution will cause death of some living organisms. واخر حاجة climatic changes and not all the species can adapt to the climatic changes. طب يا ترى مين ال extinct animals ومين ال endangered animals؟ يعني ايه extinct ويعني ايه endangered؟ extinct يعني خلاص انقرضت، يعني all the members die out. لكن endangered يعني هم دلوقتي في مرحلة ال decreasing in number، continuous decrease in number، بس not all the members die out، لسه في some of the members are still living. تاني مثلا لو أنا كان عندي 100 animal in a certain species، لو ال 100 كلهم ماتوا this means extinction، خلاص. طب لو ال 100 بقوا 10 this means it's endangered. endangered يعني في خطر خلاص، يعني maybe it will extinct soon. طب تعالوا نتكلم الأول عن ال extinct animals. واحنا بنتكلم عن ال extinction قلنا إن في old اللي هو الماكرو extinction وعندي recent. طب ال old extinction in old times مين ال examples اللي عندي؟ We have two examples dinosaurs and mammoth. dinosaurs and mammoth. Dinosaurs they extinct from 66 millions of years ago. لكن الماموث دول مين؟ الماموث are called the grandfathers or ancestors of recent elephants. شكلهم شبه الاليفنتس. okay? So the old times أو in old times two of the animals extinct. معنى ان هم extinct ان هم موجودين دلوقتي؟ لا they are no longer present. خلاص مش موجودين خالص. All the members of this species die out. okay? طيب in recent times في الوقت القريب حصل extinction لانيمالز طبعا due to the man effect. انا اللي عملت الديزاسترز اللي سببت ان يحصل recent extinction. زي مين؟ زي الدودو بيرد. الدودو بيرد is a non-flying bird. طب why it doesn't fly؟ ليه مش بيطير؟ عشان الوينجز بتاعه very short reduced size of wing. reduced size of wings. الوينجز بتاعته قصيرة. اوكي؟ فايه اللي خلاه يموت؟ it becomes a very easy target for hunters. هو ما بيقدرش يطير، ما بيقدرش يستخبى. So the hunters can hunt it very easily. تاني نوع عندي كواجا. لو انت بصيت للصورة الكواجا is a midway between zebra and horse. نص زيبرا ونص horse. okay? كواجا is also endangered أو مش endangered sorry. It's extinct recently. It extincts recently مش endangered. كل الممبرز بتوعه ماتوا so it's extinct. طيب عندي كده الاكستنكشن in old times الديناصورز and mammoth الاكزامبلز مهمة قوي and in recent times the dodo bird and quagga. طب مين بقى ال endangered species؟ endangered species يعني they are threatened with extinction. احتمال يحصل لهم extinction إلا لو أنا حافظت عليهم. زي مين؟ زي الباندا بير. الباندا بير is endangered. الراينوسورس rhinoceros and ibis bird. Ibis bird is found in Egypt. One of the birds that lives in Egypt and it's endangered. بنصطادها كتير. Barbary sheep and it's also found in Egypt. It's about to be extinct
it's endangered خلاص قرب يبقى extinct إلا لو أنا حافظت عليه. We also have the bald eagle. Why we call it bald? Because عنده white feathers covering its head. فالوايت feathers دي بتخلي كأنه bald. bald يعني أقرع ما عندوش شعر. Okay? Actually it has feathers بس it's white. So it looks bald. From far away it looks bald. Papyrus plant اللي هو ورق البردي، نبات البردي اللي كانوا بيكتبوا عليه الفراعنة زمان. Papyrus plant it's also found in Egypt and it's endangered يعني it's about to extinct. طيب تعالوا نحل مع بعض some of the questions. أفكرك تاني احنا اتكلمنا على ايه النهارده؟ ابتدينا كلامنا عن الاكستنكشن وكان درس very interesting. When we talked about extinction قلنا ان extinction معناها in continuous decrease in the number of a certain species till all the members die out. عدد الانيمالز هيفضل يقل in a certain species مش كل الانيمالز لحد ما كل الممبرز بتوع السبيشيز دي يحصل لهم dying out يموتوا. وقلنا ان الاكستنكشن عشان اقدر ادرسه خلاص ده انيمال مات. How can I study it? By studying the fossils. ولقينا ان الاكستنكشن two types. يا اما اكستنكشن حصل في الاولد تايمز سميناه macro extinction عشان في large number of living organisms die out. كان الاكزامبلز عليه الديناصورز والماموث. واتكلمنا عن الريسنت اكستنكشن يعني ده حصل قريب كان الاكزامبلز عنه الدودو بيرد and quagga. Then we talked about the reasons of extinction. ليه حصل extinction في الماكرو extinction وفي الريسنت extinction. كان الماكرو extinction كل الحاجات related to nature، الحاجات حصلت في النيتشر، لكن الريسنت كان humans هم اللي كانوا السبب في الاكستنكشن ده. تعالوا نحل مع بعض some of the questions. Choose the correct answers between the brackets. Which of the following statement is more precise in describing the concept of extinction? لما اقول لك more precise يعني ممكن يبقى في اجابه صح بس مش قوي نص ونص، وفي اجابه perfect. انا عايزه الاجابه البيرفكت المور precise. So the first one, the date of death of the last individuals of the same species. Extinction is the date of death. هو احنا في الاكستنكشن اتكلمنا على date of death ماتوا يوم كام بالظبط؟ لا خالص. Number two, the continuous decrease in the number of individuals of the same species without compensating. يعني animals عمالة تموت without getting newborns. دي تقريبا إجابة صح. 3. Everything involves living organisms and non-living things in a certain environment. Living و non-living يعني ecosystem. So it's wrong. 4. The path that energy takes when transported from a living organism to another. Path of energy, it's the food chain وهنتكلم عنها قريب. So the right answer is the continuous decrease in the number of individuals without compensation. Without compensation. This means that all the members will decrease till they die out. Question 2. Space is or are the most important causes of extinction in recent ages. دايما ركز. Recent ages يعني أنا بتكلم عن الوقت القريب يبقى it's caused by humans. لازم أدور على حاجة caused by humans. Number 1 volcanic eruption. أنا اللي بعملها؟ لا يبقى مش إجابة صح. 2 falling of meteoroids. Meteoroids برضو حاجة مش بإيدي. So it's wrong. Falling of icebergs برضو حاجة مش في إيدي. So it's wrong. Overhunting and environmental pollution. Yes, I hunt and I pollute. So the right answer is D. Overhunting and environmental pollution cause extinction in recent ages, like the extinction of dodo bird and quagga. Number 3, space were famous extinct animals in old times. In old times. يبقى أنا بتكلم على مين؟ dodo bird and mammoth. لا الدودو دي كانت recent والماموث كانت old. طب dinosaur and quagga. dinosaur old والquagga recent. طب dinosaur and mammoth. Yes, both of them are old. Gray bear and passenger pigeon. Gray bear and passenger pigeon الاتنين مش extinct أصلا. Both of them they are endangered. يعني maybe they will extinct. So the right answer is C. خلي بالك ما تتخمش. مش أول ما تشوف ديناصور تختارها. لازم تقرا dinosaur and A. Dinosaur and quagga. This is from old age and this is from recent age. Number 4. Space is considered the midway between horse and zebra. Midway between horse and zebra. It's very easy. Quagga or dodo bird, golden frog,
Tasmanian cat, horse and zebra. So it's the quagga. يعني حتى بالتركيز باي ان انا ممكن اكسكلود الهورس والزيبرا، ما لهمش اي علاقه بالبيرد ولا ليهم علاقه خالص بالفروج ولا هم the same size as cat. So my only answer is quagga. Question number 5. All of the following are endangered species except endangered. يعني maybe they will extinct. يعني number of them decreases but not all the members die out. خلي بالك هنا من كلمة except. خلي بالك هنا من except. معناها ان كل اللي قدامي endangered وانا بدور على الوحيد اللي مش endangered. Panda bear, bald eagle, quagga, and rhinoceros. Which one is right? Quagga. Quagga is already extinct in the recent ages. Question number 6. Space indicates extinction. How can I study extinction? هجيب الانيمال ازاي اللي هدرس الاكستنكشن هو مات ليه؟ By using fossils, protectorates, evolution, equilibrium. أنا قلت لك if I want to study extinct animal I will get its fossils. يعني إيه الفوسلز؟ يعني remains of the dead living organism. باخد البونز بتاعته عشان أستدي to know what is the reason of this extinction. So the right answer is fossils. Exclude the unsuitable word and mention the scientific name. It's a very nice, it's like a game. You will choose the odd word and write the scientific name of the rest. Okay? Dodo, quagga, bald eagle, mammoth. عشان أعرف أحل السؤال ده لازم أقسم الأسامي اللي قدامي ل2 teams. تيم هحط فيه 1 member وتيم هحط فيه 3 similar members وهو ده اللي هكتب اسمه بره. الدودو بيرد extinct ولا endangered؟ دودو بيرد is extinct خلاص. recent ولا old؟ recent extinct. The same for quagga, it's recent extinct. Bald eagle, it's endangered, it's still found but endangered. الماموث old extinct. So I will choose the bald eagle. I will choose the bald eagle. Okay? And what I'm going to write outside ايه الحاجة الكومن ما بين الدودو والكواجا والماموث؟ What's common between them is that all of them they extinct خلاص they die out. Type question number 2. Panda, rhinoceros, quagga, bald eagle. Panda, rhinoceros, quagga, and bald eagle. تعالوا نبتدي. لعبة برضو. Panda. Panda is endangered ولا extinct؟ Panda is endangered, still found, but in less number, أو in small number. Rhinoceros, still found, but in less number, so it's endangered. Quagga, خلاص extinct. Recent, extinct. لسه قريب جدا كانت موجودة بس حصل لها extinction. Bald eagle, it's still found, but endangered, so it's endangered. Which one I'm going to choose? I will choose quagga. طب what I'm going to write outside? What's common between panda, rhinoceros, bald eagle? What's common between all of them? The 3 of them are endangered. The 3 of them are endangered. Okay? طيب تعالوا نراجع مع بعض احنا اتكلمنا عن ايه النهارده؟ اتكلمنا النهارده عن الاكستنكشن ومعنى كلمة extinction ان continuous decrease of the number of certain species لحد ما all the members will die out. تاني continuous decrease in the number of a certain species till all the members die out. زي كده ما قلت لكم ان هيبقى عندي number of death كبير جدا، عدد كبير من الانيمالز بتموت ومفيش نيو بورنز بيتولدوا، فايه اللي هيحصل؟ هيفضلوا يموتوا 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 لحد مش هيبقى فيه ولا ممبر من السبيشيز دي. طيب ازاي بندرس الاكستنكشن؟ دي حاجه خلاص ماتت وخلصت. How can we study it? We study it by studying the fossils, observing and studying the fossils. البونز بتاعتهم بعد ما ماتوا هذاكرها وهشوفها عشان اقدر اعرف هم ماتوا بسبب ايه. قسمنا الاكستنكشن لتو تايبس. الماكرو اكستنكشن اللي حصل زمان في الاولد ايجز like the dinosaurs and mammoth، ودول ماتوا بسبب disasters حصلت في النيتشر زي الميتيرويدز والجليشيال ايج والفولكانوز والايرثكويكس. تمام؟ وقسمناها كمان للريسنت اكستنكشن، دي حصلت قريب بسبب الناتشر، مش الناتشورال ديزاسترز بقى، الهيومن انفلونس. انا دخلت في النيتشر فعملت مشاكل زي cutting trees، زي البولوشن، زي climatic changes بسبب كميه البولوشن اللي بيحصل. بعد ما قسمناهم لكده
ابتدينا نشوف مين اصلا الاكستنكت انيمال ومين الانdangered animal. قلنا الاكستنكت انيمال خلاص all the members die out like the old and recent extinction. وعندي الانdangered animal. endangered animal يعني their number decreases but we still have some members of it. Not all the members die out. Okay? Like what? Like the bald eagle. Like مين كمان؟ Like papyrus paper اللي هو نبات البردي أو papyrus plant. مين كمان؟ Like a panda. عندي more than one type of animals that are endangered. كده نكون خلصنا الجزء الأولاني من درس الإكستنكشن. Thank you so much.